এই মে মাসে 2010-এ মাছ ধরতে গিয়েছিলাম, তা সেইটা রেকর্ডিং করে ইউটিউবে দিচ্ছি তোমাদের জন্যে। আসলে পীযূষ কুণ্ডু আন্দামান আইল্যান্ড থেকে যখন ঘুরে এলো তখন ওর ভিডিওটা স্নিপসে দিয়েছিল, সেখান থেকে দেখে তার এটা রিপ্লাই করছিলাম। আর এইবার আমাকে পেছন থেকে একবার দেখাচ্ছি জুম করে, যাতে চিনতে পারবে, সেই জন্যে একবার দেখিয়ে দিচ্ছি। আর এইটাই কানেকটিকাট নদী, যেখানে আমি সাধারণত মাছ ধরতে যাই। এদিক ওদিক করে দেখিয়ে দিচ্ছি কোথায় মাছগুলো পাওয়া যায়, ধরি। হ্যাঁ, আর আসলে এই ভিডিওটা তো আমি নিজে তুলছি না, আমার এক বন্ধু তুলে দিচ্ছে। তো সে ওই ওদিককার ব্রিজটা দেখাচ্ছে, তারপরে আবার নদীটা এখানটাতে খুব চওড়া নয়, ওই যে আমাকে জলগুলো আসছে দিয়ে এদিক ওদিক দেখাচ্ছে, আর এরা সব আমার সঙ্গেই মাছ ধরে, সেইগুলো দেখানো হচ্ছে আর কি। এইবার বোধ একটা মাছ পেয়েছি, তাকে মাছটাকে খেলাচ্ছি। Do you have it? Is it REC? Okay, thank you, Roger. Wow. তার সঙ্গে কথা বলছিলাম। So, should I pick it? Or maybe I should, no. Catch him, Zubair. Okay, got it. That was a small tail. Got it, thank you. We'll, got it, thank you. Okay, now letting it go. মাছ কেউ খায় না বলে ছেড়ে দেওয়া হয়। আমিও বেশিরভাগ মাছই ছেড়ে দিই, সব মাছ ছেড়ে দিই তা বলবো না, কিন্তু বেশিরভাগ মাছই ছেড়ে দিই। That wasn't the boundary right there. Wow. I lost it. Swimming all over the place. All right, look at that. I got this one. That's good. Okay, now as you came. Actually, we were talking about you. Because I caught one of your lines out of the water. Yeah. Yellow line. Yellow line with the swivel on it. Yeah. Yeah. I'm using it right now. মাছগুলো ওই হলদে দড়িতে বেঁধে তারপরে জলে ঝুলিয়ে রেখে দিই। জলের টেম্পারেচার এই 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস, আর বাইরের টেম্পারেচার 10-15-র বেশি হবে না, বেশ ঠান্ডায়। আর ওই গোলাপি রঙের শার্ট থেকে একটা ঝুলছে, ওইটা আমার ফিশিং লাইসেন্স। ওই যে এবার একটু দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, ওইটা আমার ফিশিং লাইসেন্স। মাছটাকে ওইখানে ঝুলিয়ে রাখি। যে লাল একটা ইয়ে করে, সে মনে হচ্ছে যেন আর একটা মাছ ধরেছে, আর যে ব্রাউন রঙের এখনো পাইনি, মাছ একটু পাইনি।
মাছটাকে বেঁধে রাখছে ওইখানে বেঁধে দিয়েছে। Okay, that's all. Now let me get. See, I get it. I get back every time. That's a good one right there. The big one. Yeah, baby. Oh, yeah. That's a striper. He's got to catch some more now. As far as getting pictures, I've had my fill. I love it now. Okay.